Hi, I will tell you what is social networking. Social networking is the practice of expanding the number of social contacts that we have, and sometimes, or most of the time, using platforms such as Facebook, WhatsApp, and Twitter. Social networking establish interconnect online communities to help people to make contacts that they will be good for them. In addition, social media platforms have the capacity for social interaction and increasingly make this a very good business. In 1792, the telegraph was invented, and this allowed the people to get message quickly and faster than a horse or a bird. Although telegraph messages were very short, they were a revolutionary way to cover news. Two important discoveries happened in the 80s: the telephone in 1890 and the radio in 1891. After the invention of blogging, social media began to explode in popularity. Sites like MySpace gained prominence in the early 2000s. YouTube came out in 2005, creating an entirely new way for people to communicate and share with each other across great distances. By 2006, Facebook and Twitter both became available for users throughout the world. These sites remain some of the most popular social networks on the internet. Other sites like Tumblr, Spotify, and Pinterest began popping up to fill specific social networking niches. Today, there is a tremendous variety of social networking sites, and many of them can be linked to allow cross-posting. This creates an environment where users can reach the maximum number of people without sacrificing the intimacy of person-to-person communication. The social networks may have some psychological problems, so we will talk about it to some experts. Hi, we are Team 1 and we are going to interview the psychologist Luis Contreras to talk about the social networks in our lives. Okay. Good morning, we are Team 1 and we are going to interview the psychologist Regina Martínez Aguirre. Buenos días, nosotros somos el equipo 1 y vamos a entrevistar a la psicóloga Regina Martínez Aguirre sobre las redes sociales y cómo afecta esto a las personas. Good morning. What are the consequences of using too much the social networks? Buenos días, ¿cuáles son las consecuencias de usar excesivamente las redes sociales? Las consecuencias pues pueden ser desde unas distracciones muy simples, pero yo creo que el uso excesivo de redes sociales, sobre todo en momentos en donde no es oportuno, dígase en el cine o en una convivencia con amigos, pues una de las principales cosas que pasa es que te aleja de estas personas con las que estás en ese momento o te distrae de la actividad que en ese momento puedes estar realizando. The consequence can be since a very little distraction or a very big distraction. Also, it can make like a consequence when you are with your friends and they like get away from you. El otro es que si hay un uso excesivo y no se saben usar las redes sociales, uno mismo puede poner en riesgo su integridad física, publicando cuestiones como privadas, ya sea fotos de tu casa, de tu auto, y eso te puede poner en riesgo también. Well, another consequence can be that the social networks, if you don't use it with responsible, and you can get injured by yourself by publishing photos like cars and your house or things like that. Do you know of any type of disorder derived from this excessive use? For example, depression, lack of privacy, because many people publish everything they do daily, loneliness, etc. ¿Sabe algún tipo de consecuencia que afecta a las personas por el uso excesivo de redes sociales? Algunos ejemplos podrían ser la depresión o que se sientan solos. No creo que la depresión vaya
muy ligado al uso excesivo de las redes sociales. De hecho, en los manuales actuales de trastornos mentales no hay ninguna referencia al respecto. La soledad sí podría ser un factor ligado a la depresión, más no vinculado directamente con el uso excesivo de redes sociales. Sin embargo, sí se puede dar otro tipo de desórdenes como malestar significativo debido a algún tipo de cohesión o de presión ejercida por las opiniones, por los comentarios en estas redes. Okay, thank you. He doesn't think that sadness is like a consequence of using excessive social networks, but he thinks that the loneliness can be ligated with it. And another fact is like, as your comments are published in the word, and you can't have the very good comments, and that can be an also consequence of it, like a fact. Have you had a patient with problems caused by the excessive use of social network? ¿Alguna vez ha tenido pacientes con problemas causados por las redes sociales, el uso excesivo de las redes sociales? Pacientes, pues lo que he visto, como más trabajo con niños que con adultos, he visto que cada vez a edades más tempranas los niños ya tienen uso de redes sociales, ¿no? Facebook, sobre todo Facebook o Instagram o estas cosas, y pues como un trastorno desarrollado por eso, no. De que le dificulta su relación, sí, de que eso está, de que viven esa situación porque los padres de alguna manera no están tan presentes en la vida de los niños también, y de que los niños están también mucho más expuestos a las redes sociales y a los peligros, claro que sí, pero es otra vez como otro factor que está ahí involucrado en muchas otras cosas. Okay. As she works mostly with little children, she hasn't had a patient with these symptoms. The thing is that most children use the social networks in an early age, and that difficults its relationship with the people, and it can be like more insecure for them because they give personal information to all people. One of the problems that we have right now is the cyberbullying. What are the consequences that appear in the bullied person? Uno de los problemas actuales que tenemos es el ciberbullying. ¿Cuáles son las consecuencias que pueden aparecer en una persona que sufre este problema? Ansiedad, cambios de conducta como aislamiento, trastoca la autoimagen y el autoconcepto y por ende el autoestima. And the person affected can have anxiety, and it can be very anxious, and it can have transtorns in his autoesteem and things derivated of it. Could you give some recommendations for an appropriate use of social networks? ¿Nos podría dar alguna recomendación para el apropiado uso de las redes sociales? Pues primero usarlas en los momentos oportunos, ¿no? O sea, si estás en un salón de clases, si estás con tus amigos, en una cena familiar, no sé, en donde no las tengas que usar, yo siempre las recomendaciones, no las uses. Pero obviamente no te puedes abstener totalmente de no usarlas, entonces cuando las uses, pues no publiques cuestiones que puedan ponerte en peligro, ¿no? Como decíamos hace rato, tu casa o fotos de donde estuviste o mandar tu ubicación en ese momento, y cuidar mucho lo que se publica, porque cuando tú haces algo, algún comentario, una foto o algo, lo subes a la red, en ese momento deja de ser privado, es de dominio público y cualquiera puede opinar o decir lo que quiera de eso, entonces como con mucho cuidado de lo que está ahí, y que si tienes la necesidad de hablar sobre tus emociones, que acudas a un especialista, a tus papás, a un amigo, con quien quieras, y no lo hagas tanto por redes sociales porque pues, puede haber más peligros.
The psychologist said that if you are in a place that you don't have to use the social networks, you must avoid them. But if you can avoid them at all, you can use them, but in a very little way. And you don't have to publish personal things that can put in danger at some people. And if you want to talk about your emotions, you must go with a psychologist or a specialist or with your parents, and don't use the social network to do that, because if you publish, it's like all can see it and they can comment whatever they want. Okay. Pero si es el maestro domingo, Thank you. Aquí termina la entrevista, muchas gracias por su apoyo. De nada, chicos. Gracias, Dios. Muchas gracias. That's all for now, thank you. In some cases, using the social networks while driving is very common and can be very dangerous. So we will interview a transit man to talk about this. Hi, we are Team 1 and we are going to talk to a transit. He is Martin Casas, Santiago, and he will tell us about the questions we have here. Okay, the question 1 is there a penalty fee for the people who drive using cell phones? ¿Hay alguna infracción para las personas que manejan usando celulares? Sí, así es. What is this infraction? Son 15 días de salario mínimo. There are 15 payments of salary. Okay. How many people do you see during the day using cell phones as a child they are driving? ¿Cuántas personas ve diariamente usando celulares cuando están manejando? El índice es muy alto, desafortunadamente es muy alto. The index is too high, approx. Yo creo que del 100%, fácilmente el 80% utiliza el celular. Around 80% of 100%. Okay. Do you know if there was accident provoked by this situation? ¿Sabes si ha habido accidentes provocados por esta situación? Definitivamente, tanto por hablar por teléfono como por ir texteando, que es lo más difícil. Definitely yes, and rather talking in the cell phone and texting or chatting. Okay. In which range of age the most people use the cell phones? ¿En qué rango de edad la mayoría de personas usan este teléfono? Pues fíjate que es amplio el rango, sobre todo los jóvenes, pero también he visto personas mayores como 50 años haciendo. Mostly the childhood, but also the older people, like around 50. Do you consider that these ages influence the necessity of using cell phones? ¿Usted considera que estar dentro de cierto rango de edad como que provoca más el uso del teléfono en las redes sociales? Sí, definitivamente sí. Los jóvenes con las redes sociales, ya sea a través de WhatsApp o cualquiera de ellas, lo utilizan demasiado. The younger people use mostly the social networks. Okay. What's your opinion of the social networks? ¿Cuál es su opinión acerca de las redes sociales? Pues tiene su lado positivo, como todo. El lado positivo es que, bueno, se logra una mayor comunicación y es factible que nos enteremos de situaciones muy rápido, lo que anteriormente no sucedía, ¿no? Y lo negativo es que le den el mal uso cuando manejan, que les hagan usarlo, se utilice cuando manejan. It has a positive way because we can share information quickly, but if we are driving and we are using them, it's bad for the society. Okay, that's all. Eso es todo. Muchas gracias. ¿De qué? Estoy a tus órdenes. Gracias. To know a little more about the use of social networks here in Xalapa, we went out to the streets to interview some people. Teacher, we are Team 1 and we are going to interview Marit about the social networks. Okay, the first question is, how many social networks do you use? So, hi. How many social networks do you use? Like about 3. ¿Cuántas redes sociales ocupas? 3. 3. ¿Cuántas redes sociales ocupas? ¿Cuántas redes sociales ocupas? Son decirles Facebook, Instagram, nada más. Sí, Facebook and Instagram. WhatsApp. WhatsApp, 3. How many hours did you spend in social networks every day? Almost 10.
Almost 10 hours a day. ¿Cuántas horas pasas en las redes sociales cada día? 5 horas. Like 5 or 6 hours. Como 2 horas. Like 2 hours. 4 a 5 horas. Like 4 or 5 hours. Which social network do you use the most? Facebook. And is that your favorite? Yes. ¿Cuál es la red social que más ocupas y cuál es tu favorita? Facebook. Porque... Sí, Facebook. Facebook. And is your favorite? ¿Es tu favorita? Sí. La que más. Okay. La que más ocupo, WhatsApp. La favorita, Facebook. Okay, the one that she uses the most is WhatsApp, but her favorite is Facebook. Do you consider that it is convenient to use social networks rather than to talk face to face to a person? No. ¿Consideras que es como más conveniente hablar con alguien por redes sociales que en persona, cara a cara? No, es mejor cara a cara que en redes sociales. No, it's better face to face than social networks. No, no tanto, ¿Por qué? porque no es lo mismo estar frente al computador y estar chateando con alguien que estar viendo las expresiones cara a cara. Igualmente enviar un emoticón no es lo mismo que ver las expresiones. Okay. No, because it isn't the same to be with a person face to face, because you can see her or his expressions, and also in the emojis, you can send an emoji, but it isn't the same than face to face. With who do you talk the most in your social networks? With my friends and my mom. ¿Con quién hablas más en tus redes sociales? ¿Amigos de la escuela, amigos del trabajo o personas familiares lejanas? Pues son los amigos de la escuela, porque en este caso vivo lejos, y con pues familiares que viven lejos. She talks with faraway family members and with schoolmates, basically. Con amigos. With friends. Okay. Have you ever get distracted with social networks instead of doing your chores? How about your personal activities such as eating, sleeping, etc.? ¿Alguna vez te has distraído usando redes sociales en lugar de estar haciendo algún trabajo que te encargaron? Sí, distrae demasiado las redes sociales. They distract a lot the social networks. ¿Y qué tal tus actividades personales? Como puede ser comer, dormir. ¿Prefieres estar en redes sociales que comiendo o durmiendo? No, pues prefiero calcular los tiempos de comida y dormir o hacer tarea o hacer deporte que estar en redes sociales. She prefers to calculate the time that she will be in each activity rather than in social networks. Okay. ¿Y qué tal en sus actividades personales, como comer, dormir? No. Yeah, like I spend more hours of fun instead of eating. Yeah. Sí, mucho. Yes, a lot. ¿Y qué tal sus actividades personales, como pasar más tiempo en redes sociales que estar comiendo? Igual ocupo, o sea, tiempo que debería ocupar tanto para dormir, para comer, convivir con la familia o el trabajo, me distrae mucho. Time he should be with his family or eating or sleeping, he uses it on Facebook. If you have free time, do you like to be in social networks rather than doing a physical activity? Yes. And Sí. Okay. Do you think that social networks have got a negative effect to the closest friends or family members that you have? Why? ¿Piensas que las redes sociales han tenido un efecto negativo en tus familiares cercanos o amigos? Sí, demasiado. ¿En qué casos? Bueno, en el caso de mi mamá, que no sabía usar las redes sociales, al enseñarle, ocupa más el tiempo en sus redes sociales que nosotros, bueno, en mí y en mi hermano. Yes, she thinks that yes, because in her mom's case, she didn't knew how to use social networks, but when they teach her,
she passed more time in social networks rather in she or in her brother. Sí, porque pienso que dedican demasiado tiempo a estar frente al computador y obviamente a la red social. Yes, because she thinks that they dedicate too much time using the social networks. Yeah, Why? because like you don't go out and spend time, like quality time. Like you don't go and eat with your friends. Like you're sitting there in a cafeteria maybe, and then you're just on the phone. Like you're not talking or you're not trying to have a good time. Like you're always on the phone and Facebook, Instagram, and you're just taking pictures and then. Yeah. Have you ever used your social networks to talk to someone that you have in front of you? No. ¿Alguna vez ha usado las redes sociales para hablar con alguien que tiene enfrente? What is your opinion about the next phrase? The social networks are to approach far, not to move away the near. I think it's right. ¿Qué piensas de la siguiente frase? Las redes sociales son para acercar lejanos, no para alejar cercanos. Pues pienso que a veces sí, en las redes sociales tienen mucho impacto en uno mismo y a veces destruyen la convivencia socialmente con tus compañeros y con tu familia. Social networks have got a very personal impact and they sometimes distract the convivence with your family or your friends. Okay. Creo que es cierta en cierto modo, porque por ejemplo, sí te sirve para personas que están lejos, ¿no? Personas que no puedes ver, personas que viven en otro lugar, por ejemplo tus familiares o algunos amigos que se han ido lejos, pero de igual forma en algunas personas que tienes en tu contexto, a tu alrededor, pues es para que estés más tiempo y se vean cara a cara que frente a la red social, por ejemplo el WhatsApp o el Facebook. Bueno, el WhatsApp es más práctico, siento que es más práctico que Facebook. That it is true in one way because you can talk to people that they are far, and also you can talk with people that surround you, and WhatsApp is more practice than Facebook. And do you consider that passing too much time in the social networks can cause an illness to people? Can cause what? An illness? Yeah, like you can be driving and on the phone and you can just go through a person or something like that. How about like physical illnesses, like you lose your sight? Or... Oh, get it. Yeah, because if you are on the phone, then you're forcing your eyes and something like that, and then you can be losing your sight, or maybe. That's all. Okay. ¿Considera que pasar mucho tiempo en las redes sociales puede causar algunas enfermedades a las personas? Pues sí, principalmente nosotros en mi caso, por ejemplo, de la sociedad, no apego a las redes sociales. The people can have addiction to the social networks or some problems with sleep. Sí, sí. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, estaba leyendo que hay una enfermedad de la nuca, del cuello, de esta parte de acá. Por ejemplo, el estar mucho tiempo con tu teléfono celular causa alguna malformación acá. También he escuchado acerca del cáncer en los ojos, si estás frente a la computadora o al teléfono con la luz apagada. Okay. She thinks that yes, it can cause some illnesses in your neck if you are too much time seeing your cell phone. It can also cause some cancer in your eyes, and if you are too much time in the cell phone with the lights off. Do you think social networks can be used for giving good information to people? Yeah, you can see the news there, like on Facebook. The first news you get it through Facebook, through Twitter.
Piensa que las redes sociales pueden ser usadas para dar buena información a las personas. En algunas ocasiones. In some occasions, yes. And the social networks affect the personal social relationships. Yeah, And like in what way? like you take pictures with your boyfriend and then your friend is sending friend requests to your boyfriend, or you can be going out with your friend and then maybe you take a picture with another guy or another girl and then your boyfriend sees it and they're like, hey, what's up? ¿Las redes sociales afectan las relaciones que tienen las personas? Sí, sí, a veces, bueno, en ocasiones. In some occasions, yes. What are the advantages of the social network? What are the what? Advantages. That are fine. I don't know, like you can communicate more, no? And the last question is, what do you think about the ladies and lords fever? Ladies and lords fever. It's a dumb thing. I mean, you're just making publicity to a person that does dumb things in life. ¿Qué piensas sobre las ladies y los lords? La fiebre de las ladies y los lords. Algo así como Lord Peña Nieto, Lady Wu. What do you think about this person? ¿Qué piensas sobre estas personas? Yo siento que esa es una tontería. Lo que, bueno, lo que hacen o lo que publican por las redes sociales de eso, no sé, casi no me llama mucho la atención. It is accounting because she thinks that it isn't like very important of that, and she laughs a lot. Siento que nos preocupamos más por la extravagancia que por ver nuestro contexto y ver lo que pasa, por ejemplo, de forma política o de manera social. Bueno, las ladies y los lords también es algo social, pero realmente no es tan relevante como sacar lady de esto, lord de esto, lord del otro. Realmente siento que no tiene tanta relevancia. Más bien es como querer alzar a alguna persona o que una persona se haga famosa por medio de esa cualidad. She said that we preoccupy more for things that don't have a lot of relevance rather than social problems or political problems, and we give too much relevance to a person that it isn't doing something like great and than our real problems. This is all, and thank you for your answers. Muchas gracias por tus respuestas. That was all. Thank you. That's all. Thank you. Eso es todo. Muchas gracias. Gracias. We discovered some things with the interviews. More people with 37% have between 2 and 3 social networks, and only 13% have between 4 and 5 social networks. 57% of people said they spend between 4 and 5 hours a day in social networks. 29% between 2 and 3 hours, and 13% between 6 and 10 hours. The most used social networks is Facebook with 62%, and then there is WhatsApp with 25%. Also, Facebook is the favorite social network with 55%. All people say that face-to-face communication is better because you can see the expression of people. Most people with 86% use social networks to talk with friends, with school friends, etc. To conclude, all people think that social networks have a big power and can make anyone famous, like the ladies and lords. And for example, Lady 100 pesos, Lady Wu, or Ruby's Consequence 15. of the use excessive about social networks. As we know, all the tools
that to make the human king for to be your life most easy. Always in self have disadventures, consequence, even poor. However, it's all come down when a simple made of make it bad of this. That is to say when we making bad use or technology and accepting the use is sure that always come to have anything of problem and the worry is that not only as affect to we but that also had to change faster with people close to it. There is a big list of consequences and the worst of is that we are conscious of it. For this analysis, the sources we had the consequences are in the health, problems in eyesight, problems in the fingers or hands joint. In the social, bad use or steal or information, violence written and visual, and psychological don't have own opinion, desires of the to be popular or to lie or to show at the other the I don't know or I don't have is is bad. As the social networks have many disadvantages, they have many advantages too. The main purpose of the social media is to be connected with your family and friends in long distances. And the information spreads so fast. So here are some tips you may follow to have a secure use of the social networks. Tip number 1. Don't publish info that identifies you. Tip number 2. Choose a sensible, strong, hard to guess password. Tip number 3. Be selective with adding friends. Tip number 4. Don't use inappropriate language. Be respectful. Tip number 5. Stop and think before you click. And finally, tip number 6. Remember not to spend too much time in them. Hi teacher, we are the team number 1. We are in the Bola de Oro Cafe. We had our list numbers in these cafes. We are planning what are we gonna do today. We are doing the questions for the interview. And then we're going to go out to interview some people. Let's go. Hi teacher, we are team number 1 and we are in the city library. And we are going to record some interviews right now. Bye. Hi teacher, we are the team 1 and we are going to interview some people in the park. Hi teacher, today we are going to make the interview to the teacher Regina. I'm going to record all the interview. I'm the interviewer and I'm the translator. Thank you, teacher. Hola, mi nombre es Regina María Martínez Aguirre, estudié la licenciatura de Psicología en la Universidad Veracruzana y también tengo una maestría en Psicoterapia Infantil Gestal por parte del Centro de Estudios e Investigaciones Gestálticos de Xalapa. Luis Contreras, licenciado en Educación Primaria, maestría en Psicoterapia y maestría en Criminología. Hi teacher, finally today I'm going to make this video, this documentary. I'm going to finish it this night, the documentary. I have received the videos from my classmates for making the documentary. Here is my audio. And here is the program that I'm going to use for editing the video, and the files from my classmates, the videos, the image, and it's all for that I can work with this video.